আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার ম্যানেজমেন্ট। গত ভ্লগে আমরা 44 বিসিএস কোশ্চেন সলিউশন এবং আনসার এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 1 থেকে 17 নং পর্যন্ত। সো টুডে আই উইল এগেইন কন্টিনিউ দ্য সেম টপিক। So let's start our today's topic, 44 BCS exam question and answer explanations. আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। Question number 18. The poetic drama Murder in the Cathedral was written by Harold Pinter, Samuel Beckett, T.S. Eliot, G.B. Shaw. Yes, answer is T.S. Eliot. So we should know something about T.S. Eliot. T.S. Eliot, whose full name Thomas Easton Eliot, was a poet, essayist, playwright in the 20th century. He is a central figure in modern poetry. Actually, he is the figure of 20th century because 20th century is included to modern literature. His other famous writings, The Wasteland, The Hollow Man, Murder in the Cathedral, etc., etc. Question number 19. All for Love is the drama written by John Dryden, William Congreve, Francis Bacon, John Bunyan. Yes, of course, the answer is John Dryden. So obviously you should know something about John Dryden. John Dryden. John Dryden is the most brilliant writer of Restoration tragedy in 17th century, and All for Love is a heroic play written by him. In this drama, Dryden observed three units, time, place, and action, and focuses on the last hours of the lives of its hero and heroine. John Dryden is the writer of 17th century, of course, of Restoration tragedy. I mean of Restoration period. Restoration period হচ্ছে রিজার্ভেশন পিরিয়ড যখন ইংলিশ লিটারেচারকে সংরক্ষণ করা হচ্ছিল, and he is also the writer of the age of dominating figure John Milton. জন মিল্টন এবং জন ড্রাইডেন both are contemporary writers. শেক্সপিয়ারের পরে জন ড্রাইডেনই একজন ড্রামাটিস্ট যে তার ড্রামাতে তিনটা ইউনিট ফলো করেছিলেন। Okay, so his other major works like poem Hind and Panther, tragedy Amphitryon, All for Love. Question number 20. Sitting happily, chicken laid eggs. The underlined part is an a or an coordinating clause, subordinate clause, independent clause, noun clause. Okay, look above. The underlined part in the sentence in question, sitting happily. This part is which clause? Answer will be subordinate clause. Okay, we got the answer, but what is clause actually?
Clause is a group of words which have a subject and predicate and acts as a parts of speech. ক্লজ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কিছু গ্রুপ অফ ওয়ার্ড যেখানে একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং প্রেডিকেট থাকবে এবং এটা পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করে। Okay, like for example, here one sentence written, a pen is a thing which is useful to an educated person. এখানে a pen is a thing, this is one part, and which is useful to an educated person. This is second part. First part, just look, a pen is a thing. Here, a pen, this is subject, and is a thing, this is predicate. So এই অংশটাতে subject এবং predicate দুটোই আছে. So this group of words is on clause. And second part, which is useful to an educated person. Here, which, this is naming word, which, kunta, which, this is naming word, so which is subject. And is useful to an educated person, this rest of the portion is predicate. So এখানে subject predicate দুটোই আছে, so this group of words also a clause. So এখানে দুটো পার্টি হচ্ছে দুটো clause এবং দুটো পার্টি একটা পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করছে। এখন যদি আমরা বলি যে what a type of clause these are, first on principal, second on subordinate, but why? Actually, clause is mainly two types, principal clause and subordinate clause. Principal clause যেটা completely meaningful and subordinate clause যেটা meaningful না, যেটা completely dependent on principal clause. Okay. So subordinate clause is of three types. Subordinate clause আবার তিন ধরনের হয়ে থাকে, আমি আগেই বলেছি clause কিন্তু part of speech হিসেবে কাজ করে। Subordinate clause, it may be noun clause, adjective clause or adverbial clause. And but or for এই ধরনের coordinating conjunction গুলো যে clause এ use হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় coordinating clause. Okay, so these are actually all types of subordinate clauses. Subordinate clauses subdivision হচ্ছে এগুলো, কিন্তু আমাদের কোশ্চেন আনসার মেনলি হবে যে সিটিং হ্যাপিলি চিকেন লেড এগস, এখানে সিটিং হ্যাপিলি টোটালি dependent on the second portion, that's why sitting happily subordinate clause. Chicken laid eggs principal clause, sitting happily subordinate clause. Question number 21. Caliban is an important character from Shakespeare's The Tempest, Hamlet, Macbeth, Othello. Answer will be The Tempest. Okay, so we should know something about Tempest. Tempest is a romantic drama. It is the last drama written by Shakespeare in 1611. The most notable thing that this is actually the last drama written by Shakespeare. It is a kind of romantic drama written in a tragic mode. In this drama, romance and tragic, both scenes depicted combinedly. And others characters in this drama, Ferdinand, Miranda, Prospero, Ariel, Caliban. The character Caliban, obviously the character of this drama. Prospero is the protagonist of the play and father of Miranda. In the central theme, Ferdinand is engaged to marry Miranda over remorse and shame of three sinners. এখানে three sinners বলতে তিনজন নেগেটিভ ক্যারেক্টারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। Question number 22. What kind of noun is river? Material, proper, collective, common. Yes, of course, the answer will be common. We should know about noun and the categorizes of noun. Yes, of course, we know what is noun. Noun means naming word, and there are 5 types of noun. They are proper noun, common noun. Okay, proper noun, the name of something which is particular person or thing. কোনো কিছুর particular নামই হচ্ছে proper noun. For example, Dhaka, the name of city. So this is obviously proper noun. Computer, name of device, this is proper noun. Common noun, it is a name given in common. For example, boy. Material noun. Number 3, material noun, it denotes the matter of substance. কোনো substance বা কোনো পদার্থ বোঝায়। For example, wood, gold, paper, etc. Number 4, collective noun. It denotes a group or collection of similar individuals. এটা কোনো গ্রুপ বা
কোনো ব্যক্তি বস্তুর গ্রুপকে বোঝাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল ক্লাস, গ্রুপ, আর্মি, এটসেট্রা। Number 5, abstract noun. It is usually the name of a feeling, action, kindness, etc. কে বোঝাচ্ছে। মানে কোনো ফিলিংস, ইমোশন, এই 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 ধরনের কোনো ফিলিংস বোঝাতে নর্মালি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বুঝিয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল গুডনেস, কাইন্ডনেস, অনেস্টি, এটসেট্রা। Question number 23. Caesar and Cleopatra is a tragedy by William Shakespeare, a poem by Lord Byron, a play by Bernard Shaw, a novel by S.T. Coleridge. Yes, of course, the answer will be a play by Bernard Shaw. Bernard Shaw means G.B. Shaw. We should know something about him. G.B. Shaw, George Bernard Shaw, was a philosopher and optimistic. Optimistic means tendency to look at hopeful aspects. That means বাংলায় আমরা যেটাকে বলি আশাবাদী. He is famous for revolutionizing comedic drama. So he was a dramatist as well as critic in 20th century. At the time, he was also a literary critic and socialist. At a time, he was actually a critic, dramatist both. But maximum time, he is actually recognized dramatist. Question number 24. Identify the right tense. My father dash before I came. Yes, of course, there are four options given. Would be living, had been living, had left, will live. Yes, answer will be had left. But why? We should know something about past tense. If in one sentence two past incidents happen together, which one happened first time, that is past perfect, and which happened next, that is past indefinite. যদি একই সেন্টেন্সে দুটো পাস্ট টেন্স ঘটে থাকে তাহলে যেটা আগে ঘটেছিল সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট এবং যেটা পরে ঘটেছিল সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আমরা যদি কোশ্চেনের দিকে তাকাই তাহলে মাই ফাদার ড্যাশ বিফোর আই কেম, আমি আসার আগেই আমার বাবা চলে গিয়েছিলেন। তাহলে আমি আসার আগে চলে গিয়েছিলেন, আমার বাবা চলে গিয়েছিলেন, ঘটনাটি আগে ঘটেছে। সো অবভিয়াসলি দ্যাট উইল বি ইন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এন্ড দ্য সেকেন্ড পার্ট, আমি এসেছিলাম, এটা হবে past indefinite. So for this we should know something about the structure of past indefinite and past perfect. Structure of past indefinite. Structure of past indefinite, here will be subject plus past form of verb. Subject এবং এরপরে ভার্বের past form বসবে। For example, my father left. এবং স্ট্রাকচার অফ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এখানে আর সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল অফ মেন ভার্ব। ফার্স্টে সাবজেক্ট, এরপর অক্সিলারি ভার্ব বসবে হ্যাড, দেন মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাড লেফট, এখানে লেফট হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সো আনসার আমরা বুঝে গিয়েছি যে এখানে আনসার হবে পাস্ট পারফেক্ট, হ্যাড লেফট, হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, left. Question number 25. Which of the following word is spelled incorrectly? Reminiscent, glycerin, idiosyncrasy, lexicography. Yes, answer will be reminiscent. অতি স্মৃতি মনে করা। এখানে কারেক্ট স্পেলিং আসলে দিস ওয়ান, reminiscent, REMINISCENE, এটাই হচ্ছে কারেক্ট স্পেলিং। তারপরেও আমরা একটু মিনিং গুলো দেখে নিই। গ্লিসারিন হচ্ছে একটা লিকুইড সাবস্টেন্স। ইডিওসিনক্রাসি ইনস্টিংক্ট নেচার, যেটা স্বভাবের একটি বিশেষ ধরনকে বুঝিয়ে থাকে। লেক্সিকোগ্রাফি, টু কম্পাইল ওয়ার্ডস, মানে শব্দ সংকলন বুঝিয়ে থাকে, ডিকশনারি। ওকে, কোশ্চেন 26. Who wrote the first novel titled Tom Jones? Samuel Richardson, Horace Walpole, Henry Fielding, Lawrence Stern. Answer, Henry Fielding. Who is Henry Fielding? We should know obviously about him. Henry Fielding is the writer of Augustan Age in the New Classical period. Simply, he is the writer of 17th century. তিনি 17th century ক্লাসিক্যাল রোমান লিটারেচারে গোল্ডেন এজের সময়কার একজন রাইটার ছিলেন। ওকে, আর একটু কিছু জেনে নিই আমরা হেনরি ফিল্ডিং সম্পর্কে। টম জন্স ইজ আ কমিক নভেল রিটেন বাই অ্যান ইংলিশ ড্রামাটিস্ট হেনরি ফিল্ডিং। এটি একটি হাস্যরসে ভরা উপন্যাস যেটা হেনরি ফিল্ডিং লিখেছিলেন।
It illustrates the synopsis of discovering Tom and his adulthood and marriage. সিনপসিস বলতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝিয়ে থাকে। এটা টমের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। His other famous works, Joseph Andrews, are novel. এটা হচ্ছে একটি নভেল। So answer obviously Henry Fielding. Question 27. The story of Moby Dick centers on a mermaid, a whale, a crocodile, a shark. Answer a whale. Well, আমরা সবাই জানি whale মানে হচ্ছে তিমি মাছ। For example, Moby Dick is the greatest novel ever written by an American writer Herman Melville. হারম্যান মেলভিলি ছিলেন একজন আমেরিকান নভেলিস্ট। তারই লেখা হচ্ছে এই নভেলটি মবি ডিক। He narrated his life experience in his writing. It is the story of Captain Ahab's quest to avenge the whale that ripped his leg. The quest is an obsession. এটি হচ্ছে ক্যাপ্টেন আহাবের একটি প্রতিহিংসামূলক উপন্যাস, যার আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি তিমি মাছকে ধ্বংস করা, এবং যেই তিমি মাছটা তার একটি পা খেয়ে ফেলেছে। দ্য কোয়েস্ট ইজ অ্যান অবসেশন, আসলে এটা পুরোটা একটা অবসেশন ছিল। Moby Dick is a great whale which is a huge mysterious monster living in the sea. এই Moby Dickই হচ্ছে সেই তিমি মাছ। Question 28. The prayed best who loved best. Who said it? John Milton, S.T. Coleridge, Lord Byron, John Donne. Yes, answer S.T. Coleridge. But we should know something about John Milton, S.T. Coleridge, both. John Milton. He was the most significant writer after Shakespeare in 17th century. He wrote his famous epic Paradise Lost in 1665. এটা আমরা সবাই জানি যে 1665 সালে জন মিল্টন তার প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্য লেখার কারণে বিখ্যাত। এস.টি. কোলরিজ is a poet of supernature in romantic period who depicts beauty of nature in his poems. এস.টি. কোলরিজ তিনি 1800 শতাব্দীর একজন রোমান্টিক রাইটার ছিলেন, বস্তু যার কবিতার মেন বিষয়বস্তু ছিল সুপার নেচার, অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু। হিজ রিমার্কেবল রাইটিং অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিয়ার। অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার হচ্ছে একটি ব্যালাড, বাংলায় যেটাকে গীতিকাব্য বলা হয়ে থাকে। ইন দিস ব্যালাড হিজ ফেমাস ডায়লগ ইজ হি প্রেড বেস্ট হু লাভ বেস্ট। সো দিস ডায়লগ obviously written by S.T. Coleridge. Others two writers, Lord Byron. Lord Byron is also a poet of romantic period. His famous epic Don John. Lord Byron. John Donne, he is the metaphysical poet of Caroline age of Renaissance period. John Donne Renaissance যুগের একজন metaphysical poet ছিলেন। And question 29. The controlling sentence of a paragraph is known as content modulator, topic sentence, thesis statement, terminator. Yes, answer will be topic sentence. But we should know, of course, about content modulator. It comes from content moderation. Content moderation is the practice of applying a set of rules and guidelines to determine best. এটি প্যারাগ্রাফে ইউজ করা একটি সেন্টেন্স, যেটা প্যারাগ্রাফের বেস্ট থিমটাকে সেট করার জন্য কিছু গাইডলাইন দিয়ে থাকে। Okay, so we got the answer. That answer is topic sentence. Now come about topic sentence. It is an initial sentence by which the sentence starts and it summarizes the whole passage. এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের এটি প্যারাগ্রাফের একটি শুরুর সেন্টেন্স, যেটা পুরো প্যারাগ্রাফের সার সংক্ষেপটাকে তুলে ধরে। আর থিসিস স্টেটমেন্ট, দ্য অ্যানালিটিক্যাল স্টেটমেন্ট অফ এনি প্রজেক্ট ওয়ার্ক। এটি যে কোনো প্রজেক্ট ওয়ার্ক বা প্যারাগ্রাফের একটি অ্যানালাইটিক্যাল স্টেটমেন্ট বা সেন্টেন্স। টার্মিনেটর। টার্মিনেটর হচ্ছে এমন ধরনের সেন্টেন্স যেটা শেষে ইউজ করা হয়ে থাকে এবং এমনভাবে ইউজ করা হয়ে থাকে দ্যাট উইল বি obviously rational and logical. Terminator means the concluding sentences which restates the idea of the topic sentence. It summarizes the paragraph in such a way to expose the relevant arguments in the topic sentence. এটি পুরো প্যারাগ্রাফের একটা সামারাইজ করে এবং প্যারাগ্রাফটিকে যুক্তিযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক করে তোলে। Question 30. Choose the correct comparative form of the sentence. Very few boys are as industrious as Jaman. Number A.
Jaman is one of the industrious boy. Number B, Jaman is more industrious than most other boys. Number C, Jaman is as industrious as other boys. Number D, Jaman is really industrious like other boys. Answer will be Jaman is more industrious than most other boys. Okay, but why? Actually, this is transformation in English grammar. Without changing meaning, you have to convert one form of sentence to another form of sentence. That is actually transformation. I will discuss transformation elaborately in my grammar class. But now, simply we should know that ট্রান্সফরমেশন যেহেতু সেন্টেন্সের চেঞ্জকে বুঝিয়ে থাকে ভ্যারাইটিস চেঞ্জ এখানে যে চেঞ্জটি হয়েছে দিস ইজ ডিগ্রি চেঞ্জ ওকে সো লেটস সি ডিগ্রি চেঞ্জ look at positive sentence very few boys are as industrious as জামান খুব কমই ছেলে জামানের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াস এটা হচ্ছে পজিটিভ সেন্টেন্স সিম্পল স্টেটমেন্ট when it will be comparative that means it will uh, refer to the comparison between two that is comparative German is more industrious than most other boys অন্যান্য অনেক ছেলেদের থেকে জামান ভালো তাহলে এখানে জামানের ব্যাপারটা একটু কম্পারেটিভ ওয়েতে বোঝাচ্ছে সো দিস ইজ কম্পারেটিভ ডিগ্রি and whenever we look at superlative জামান is one of the industrious boys জামান হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী ছেলেদের মধ্যে একজন তাহলে first sentence started I mean first sentence positive degree started by very few যখন পজিটিভ সেন্টেন্সে ভেরি ফিউ দিয়ে স্টার্ট হয় কম্পারেটিভ উইল বি দেন মোস্ট আদার আমি এখানে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি very few underlined then most other this is also underlined and superlative will be one of the so our question chilo very few boys are as industrious as German what will be the comparative form of this statement so comparative will be than most other boys this is the answer. Question 31. Identify the appropriate preposition. Your opinion is identical dash mine. Which preposition will be appropriate to be seated here? এখানে কোন প্রিপোজিশনটা appropriate হবে? For, in, with, by. Answer will be with. Okay, we know the answer, but we should know something about other prepositions like for. To mention purpose, help, time. পারপাস হেল্প টাইম বোঝাতে আমরা ফর প্রিপোজিশনটা ইউজ করে থাকি ফর এক্সাম্পল হি হ্যাজ গান টু খুলনা ফর 3 days এখানে একটা টাইম ডিউরেশন বোঝাচ্ছে 3 দিন এখানে তার আগে আমরা ফর ইউজ করেছি ইন টু মেনশন প্লেস টাইম কন্ডিশন প্লেস টাইম এবং কন্ডিশন বোঝাতে আমরা ইন ব্যবহার করে থাকি ফর এক্সাম্পল হি ইজ ফরগেটফুল ইন হিজ ওল্ড এজ এখানে টাইম বোঝাতেও আমরা ইন ইউজ করেছি Question 31. Answer already you got that will be with, but others prepositions, yes, with. Often used to denote any similarity between two or attachment of any inanimate thing. দুটো বস্তুর মধ্যে সিমিলারিটি বা কোনো জড় পদার্থের আগে সাধারণত এটা ইউজ হয়ে থাকে লাইক ফর এক্সাম্পল প্লিজ রাইট উইথ পেন প্লিজ রাইট উইথ পেন পেন একটি জড় পদার্থ সো পেনের আগে আমরা উইথ ইউজ করেছি by often used to denote duration of time or to mention any person duration of time এবং কোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে বা ব্যক্তির আগে ইউজ হয়ে থাকে ফর এক্সাম্পল প্লিজ কাম বাই 7 o'clock এখানেও সময়ের আগে মানে 7টার মধ্যেই প্লিজ কাম বাট হিয়ার আওয়ার আনসার উইল বি উইথ Question 32. Paradise Lost attempted to that means objective or purpose of this novel এই নভেলের মোটিভটা কি ছিল justify the ways of man to God show that Satan and God have equal power justify the ways of God to man explain why both good and evil are necessary yes answer will be justify the ways of man to God okay but why so in a word, an epic is a long narrative poem on a serious subject, usually centered on a heroic or supernatural person on whose actions depends on the fate or of a tribe or a nation or the human race. মহাকাব্য হচ্ছে একটি লং নারেটিভ পোয়েম
যেখানে একটি সিরিয়াস সাবজেক্টের উপর ইউজুয়ালি একজন হিরো বা হিরোইনের উপর ডিপেন্ড করা হয়, যেখানে তার পুরো যেখানে তার পুরো ফেট, তার পুরো ভাগ্য নির্ভর করে তার অ্যাকশনের উপর। The theme of this epic is to justify man's obedience, disobedience, and its consequences is that paradise was lost for us. এখানে মানুষের অবাধ্যতা এবং পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, which actually refers the ways of God to man. So answer will be justify the ways of man to God. Question 33. Who lift me as a wave or leave a cloud? I fall upon the thorns of life, I bleed. The extract is taken from P.B. Shelley's poem. P.B. Shelley, Percy by C. Shelley. এই এক্সট্রাক্টটা পার্সি বাইসি শেলির কোন কবিতা থেকে নেওয়া? দ্য ক্লাউড, টু আ স্কাইলার্ক, or to the west wind? Adonis. Yes, answer will be or to the west wind. Percy Bysshe Shelley is the very dominating and remarkable poet of 18th century. He is also the romantic poet of 18th century. He is also called revolutionary poet. He is the love and beauty mystic. He looks upon love as the solution of the mystery of life, as the link between God and man. His some poems are to a skylark or to the west wind, etc. তিনি একজন লাভ এবং বিউটি মিস্টিক ছিলেন এবং তিনি লাইফের মিস্টেরিয়াস অ্যাসপেক্টস গুলো নিয়েই কবিতা রচনা করেছেন, যেখানে মানুষ এবং গডের মধ্যে একটি রিলেশন ক্রিয়েট করা হয়েছে। তার কিছু লেখা কবিতা যার মধ্যে ছিল স্কাইলার্ক এবং ও টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড এক্সেট্রা। সো আমাদের আনসার হচ্ছে ও টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড। Question 34. Who wrote the short story The Ant and the Grasshopper? Guy de Maupassant, William Somerset Maugham, J.K. Rowling, O. Henry? Yes, answer William Somerset Maugham. This is a fable. Do you know what is fable? Yeah. Fable actually very short, simple, and allegorical story of animal character which teaches a moral for human beings. এটা হচ্ছে একটি allegorical story বা রূপক ধরনের গল্প, যেখানে কিছু অ্যানিমাল ক্যারেক্টার থাকবে এবং এগুলো হিউম্যান বিং এর জন্য একটি মেসেজ ক্যারি করবে। অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি বলতে সেই ধরনের রূপক প্লে, পোয়েম বা স্টোরিকে বোঝানো হয় যেখানে ক্যারেক্টার গুলো হবে সিম্বলিক। So our answer will be, it is written by William Somerset Maugham. Question 35. The word vital is a or an noun, adverb, adjective, verb? Yes, answer given here, adjective. But we should know something about other parts of speech. Noun, this is naming word, adverb, modifying verb or adjective. Adjective হচ্ছে modifying noun or pronoun, and verb is doing what. So the word vital, vital ওয়ার্ডটি আসলে কি হবে? Noun, adverb or adjective or verb? Let's see. Noun, verb, adjective, adverb. Vitality, this is noun. Verb, vitalize. Adjective, vital, and adverb, vitally. Okay. Adjective বলতে যেহেতু আমরা modifying noun বা pronoun কে বুঝিয়ে থাকি, so vital, very important. This is actually qualifying something. That's why this is adjective. And vitality, গুরুত্ব, এইটাকে আমরা noun বলতে পারি because this is naming word. So verb vitalize and adverb vitality. So আরো কিছু ওয়ার্ড আমরা দেখে নিই। ইউনিটি, এটাকে যদি ভার্ব করা হয় ইউনাইট, অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ইউনাইটেড, অ্যাডভার্ব ইউনাইটেড। নাউন বিউটি, ভার্ব বিউটিফাই, অ্যাডজেক্টিভ বিউটিফুল, অ্যাডভার্ব হয় বিউটিফুলি। ওকে, so you got the answer. Vital obviously adjective, and this is actually conversion, যখন আমরা একটা পার্টস অফ স্পিচ কে আরেকটা পার্টস অফ স্পিচে কনভার্ট করে থাকি। Okay, all for today. My videos will be continued. My next coming video will be 143 BCS question solution and answer explanation. ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।